Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss organic chemistry amines, chemical test to distinguish. Okay, so in this video, what are the chemical tests and how to identify primary amines, secondary amines, and tertiary amines, and aromatic amines. Okay, so the major only four chemical tests we have. So one is Carbylamine test. Okay, or it is otherwise called as isocyanide test. Isocyanide test. Okay, and second one is reaction with nitrous acid. Okay, and third one which is Hinsberg test. Okay, so Hinsberg reagent which is called benzene sulfonyl chloride. Okay, benzene sulfonyl chloride. So it can react with primary amine, secondary amine, or tertiary amine. Okay, and we have dye test. Okay, so dye test only for aromatic compounds. Okay, so we are going to discuss here in this. One is for aniline, and another one is for phenol. Okay, so these are the dye tests. Okay, so one by one we will discuss. The first test, which is called Carbylamine test. Okay, so this Carbylamine test we have only for primary amines. Okay, it may be both aliphatic, okay, and aromatic primary amines. Okay, so what is made carbylamine or isocyanide? We have RNH2, okay, which is called primary amine. RNH2 reacts with chloroform CHCl3 and it reacts with KOH. Okay, it forms isocyanide. So we can write directly RNC plus this K and Cl we have, right? It can be removed as KCl, and we have for the hydrogen and oxygens, it can be removed as what? H2O. Yeah. Now let us balance this reaction. How many chlorines are here? 3 chlorines. So we can write 3 moles of KCl, and here we have so 3 potassium it becomes. Then we can write 3 KOH. Okay. So how many oxygens are there? There are 3 oxygens are there. Okay. We can write 3 moles of H2O. Fine. Now, so totally 6 hydrogens. 6 hydrogens. So here 3 hydrogens. 1, 4. Another 2 hydrogens here. So total 6 hydrogens. So it forms RNC. Okay. For an example, we can take methylamine. We can take methylamine. தமிழ்ல சொல்லுங்களேன். இங்கிலீஷ் தெரியாதா? தேவையான அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான். தமிழ்ல சொல்லுங்க. தமிழா? ஆமா. தமிழ்ல சொல்லணும்னா well, how to say in Tamil? Exactly, I don't know how to. தமிழே வரலையே. And we can take amine also, right? Now, இப்போ methylamine CH3NH2 என்ன பண்ணலாம்? Chloroform CHCl3 plus 3 moles of KOH. It forms methyl isocyanide. Okay, so CH3NC plus 3 moles of KCl plus 3 moles of H2O. Okay, so here is the identification of the ingredient. Okay, methyl isocyanide which is foul smelling in nature. Okay, foul smelling. So in the question conversions means like என்ன மாதிரி chemical test distribution கேட்பாங்க அப்படினு கேட்டிங்கனா okay ஒரு primary amine ஒரு secondary amine compare பண்றதுக்கு we can use this. Okay, but how will you distinguish methylamine and aniline அப்படினு கேட்டா we should not use. Okay, so when we can use, how will you distinguish primary amine and the secondary amine?
In this condition we can use this chemical test because of primary amine will undergo isocyanide test, secondary amine does not undergo isocyanide. Okay, அப்போ chemical test distribution என்னன்னா ஒரு reagent அந்த ஒரு reagent வச்சு we have to ஒரு reaction involve ஆகும், இன்னொரு reaction involve ஆகாது அப்படி சரிங்களா? Fine. So primary amine isocyanide போகும், secondary amine does not involve, it does not react with isocyanide. ஓகேங்களா? Yes. Fine. Now, second one, we have reaction with nitrous acid. So next reaction பாத்தீங்கன்னா reaction with nitrous acid. Okay. So அப்ப nitrous acid எப்படி produce ஆகும் பாத்தீங்கன்னா NaNO2 plus HCl. Okay. NaNO2 plus HCl ஆட் பண்ணீங்கன்னா this NaOCl HCl ஆக இருக்கும். இந்த HNO2 react ஆகி HNO2. Okay, HNO2 ஆ வருது product. Okay. அப்போ என்னன்னா methyl amine, okay, primary amine and aromatic amine, this is called aniline. சரிங்களா? அப்போ aromatic and aromatic primary amine ஓட தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், react பண்ண போறோம். So secondary amine tertiary amine ஓட nitrous acid which reacts in different manner. சரிங்களா? So அது இங்க நமக்கு கேட்க போறது கிடையாது. சரிங்களா? So only for primary amine react with nitrous acid தான் நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு. So CH3NH2 reacts with HNO2. அப்ப என்ன ஆட் பண்ணா கிடைக்கும், NaNO2 plus HCl. Okay, it forms CH3N2 plus Cl minus. இந்த காம்பவுண்ட் என்ன காம்பவுண்ட், ஒரு unstable compound. Okay, so in unstable compound which gets dehydration takes place. சரிங்களா? so இங்க water remove ஆகுது, இந்த unstable compound further water further react ஆயிட்டு it forms methanol. Okay, and இங்க இந்த nitrogen gas என்ன ஆகும்னா liberate ஆகும், and இங்க ஒரு HCl ம் HCl remove ஆயிடும். சரிங்களா? அப்போ இதே காம்பவுண்ட்ல we can use aniline. Okay, aniline reacts with the NaNO2 plus HCl, it forms a benzene diazonium chloride. So benzene diazonium chloride is a stable product. சரிங்களா? அப்ப என்ன क्वेश्चन கேட்பாங்க இந்த क्वेश्चनல, இந்த பர்టిక్యులர் டாபிக்ல என்ன क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா like methyl amine, okay, reacts with the nitrous acid, it forms, okay, alcohol. Then why aniline reacts with nitrous acid, it forms only benzene diazonium chloride. So A is unstable இருக்கு, A is stable இருக்கு. Okay, so benzene diazonium chloride stable இருக்குதான ஒரே reason, so it is resonance stabilized. Okay, so அந்த resonance stabilization நம்ம benzene diazonium chloride prepare பண்றப்போ நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? So this is what benzene is resonance, benzene diazonium chloride is resonance stabilized, that is why it is a stable one. ஓகேங்களா? சோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல நைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகாது. ஓகேங்களா? சோ methanamine will convert to methanol அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the best conversion na reaction with the nitrous acid, you write unstable product and write a product as methanol plus N2 plus HCl. Okay, I hope it is clear. Yes, now the second one, the third one we are going to discuss Hinsberg test. Okay, so what is Hinsberg test? We already discussed that reaction with the benzene sulfonate chloride. So in the reaction la pathina na primary amine, secondary amine and tertiary amine mention பண்ணிருக்கேன், and Hinsberg test na the reagent is benzene sulfonate chloride. சரிங்களா? அப்போ இந்த HCl ம் HCl remove பண்ணுங்க, இந்த ரெண்டு குரூப் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்க. Okay, that's all the product. Okay, இப்போ எப்படி எழுதலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். CH3, okay, N, இந்த N ஓட ஒரு H, and here this attached to the S double bond O and one benzene ring. ஓகேங்களா? so இதோட நேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா N ல ஒரு methyl group attach ஆயிருக்கு, so the name is called N methyl benzene sulfonamide. Okay, so N methyl benzene sulfonamide இது என்ன ஆகும்னா like alkali like NaOH ஓட soluble ஆகும். இந்த ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் NaOH ல கலந்ததுன்னா அது நமக்கு பிரைமரி amine சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ அப்ப என்ன எழுதணும், which is soluble in alkali. Okay, ஃபார்ம் ஆகிற precipitate NaOH ல dissolve ஆச்சுன்னா that is primary amine.
Okay. And secondary amine பாருங்க. So இந்த H2Cl HCl remove பண்ணுங்க. வர ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே எழுதலாம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா like CH3 N CH3 S double bond O and one benzene ring. Okay. This name is called N. There are two methyl groups are there. N comma N dimethyl benzene sulfonamide. Okay. So இது வந்து which is insoluble in alkali. The form of a precipitate. Okay. Any also என்ன ஆகாது dissolve ஆகாது. So that is why it is called insoluble in alkali. Alkali na only base. Okay, fine. And this tertiary amine does not react with this benzene sulfonide chloride. Okay. So for primary amine, secondary amine, chemical test distribution கேட்டாங்கன்னா we can prefer like benzene sulfonide chloride prefer பண்றதை விட we can prefer what like carbylamine test. Okay, that is very easy for us. Okay, how will it distinguish secondary and tertiary amine கேட்டாங்கன்னா so we can prefer no other option, we have benzene sulfonide chloride. ஏன்னா so secondary amine will react, tertiary amine does not react. Okay, yeah. So third one, this is completed, and fourth one we have only dye test. So next பாத்தீங்கன்னா dye test. Dye test என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா benzene diazonium chloride ஓட okay we can react with phenol, or benzene diazonium chloride ஓட we can react with aniline. சரிங்களா? So இந்த கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா phenols வந்து acidic. Okay, அப்போ acidனா அதோட opposite என்ன பண்ணலாம்? We can write OH minus. Okay, simple. This reaction is otherwise called as coupling reaction. Okay, COUPLING, coupling reaction. So simple. இந்த HCl ம் HCl remove பண்ணுங்க. இந்த வரதுல ரெண்டு benzene ring என்ன பண்ணுங்க? அப்படியே join பண்ணுங்க. Okay, so very easy. அதே மாதிரி இந்த HCl ம் HCl remove பண்ணுங்க. அப்படியே benzene ring join பண்ணுங்க. Okay, so அப்ப எப்படி பண்ணலாம்? benzene. So இங்க nitrous nitrate triple bond இருக்கு. Okay, ஒரு bond இங்க shift ஆகும். ஏன்னா இந்த bond HCl remove ஆச்சுல. So one bond like இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, N double bond N okay OH, and another one. So இந்த ring join பண்ணுங்க. அந்த OH போல நம்ம என்ன எழுதலாம்? அப்படியே NH2 னு எழுதலாம். Okay, so benzene N double bond N, இங்க ஒரு NH2. So நேம் பண்ணலாமா? இத நேம் பாருங்க. இந்த diazonium saltக்கு இந்த OH para positionல இருக்கு. Okay, the name is called para hydroxy azobenzene. Okay, and this para hydroxy azobenzene is orange color dye. Okay, and this compound is called para amino azobenzene. Para amino azobenzene. So இது ஒரு yellow color dye. Okay, yeah. So our dye testing கேட்டா so phenols and aniline மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. Phenols reacts with benzene diazonium chloride in presence of basic medium. Okay, so இந்த இடத்துல aniline வந்து basic, so we can add H plus. So phenol will give you orange dye and aniline will give you yellow color dye. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா chemical test. என்னென்ன chemical test இருக்குன்னு பார்த்தோம். There are 4 tests: Carbylamine, reaction with nitric acid, Hinsberg, dye test. சரிங்களா? இதுல exercise 13.2 book exercise 13.2 ல 5 questions இருக்கு. இந்த 5 questionsல எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணனும்ன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். First, methylamine and dimethylamine. Okay, so methylamine is a primary amine and dimethylamine is a secondary amine. So primary amine को secondary amine को எப்படி distinguish பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we can use methylamine for isocyanide test. Okay, isocyanide test
Appo methylamine will undergo isocyanide test. It forms foul smelling, and dimethylamine does not undergo isocyanide test. Okay. Second one, how we distinguish secondary and tertiary amine? Appo best example we can use Hinsberg test. Okay. So Hinsberg test la. So Hinsberg test is a secondary amine reacts with benzene sulfonate chloride. It forms a precipitate that is insoluble in alkali, and tertiary amine does not react with benzene sulfonate chloride. And yes, ethylamine and aniline. Okay, so aniline, ethylamine both are primary amines. Above we cannot use carbamide test numbers from here. Okay, then ethylamine and aniline, the best one is we have dye test. And one more, aniline and benzylamine. Both are primary amines, but aniline is a aromatic compound. Okay. அப்போ கார்பமீன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண கூடாது. ஏன்னா ரெண்டுமே பிரைமரி அமைன். ரெண்டுமே ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ we have to use only dye test. Okay. And aniline and N-methyl aniline. Again, this one is primary amine, this one is secondary amine. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can use Carbylamine test. Okay, or we can use dye test also, not a problem. Okay, so better we can prefer aniline is a primary amine, N-methyl aniline is secondary amine, so we can use Carbylamine and or we can use dye test. Okay, அப்போ கார்பமீன் டெஸ்ட் எப்படி எழுதணும்? ஒரே ஒரு क्वेश्चन பண்ணா நம்ம எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்? ஆன்சர் போர்ட் பேட்டர்ல எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ எக்ஸாம்பிள் methylamine and dimethylamine isocyanide test போகும் பார்த்தோம். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த isocyanide டெஸ்ட்க்கு நம்ம எப்படி போர்ட் பேட்டர்ல இந்த क्वेश्चन எழுதுறது? இந்த क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம ரியாக்ஷன் எழுதணும். அது இல்லனா நமக்கு half mark கட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? சோ methylamine and dimethylamine. Methylamine reacts with or methylamine undergoes isocyanide test to give methyl isocyanide which is foul smelling in nature. Whereas dimethylamine does not undergo this test. Okay, இதை எழுதிட்டு we have to write the reaction. So எந்த ரியாக்ஷன் நம்ம நடக்கும்னு சொன்னோமோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதணும். Okay, so methylamine will undergo isocyanide test. So write CH3NH2 reacts with reagent யாரு CHCl3 plus. Okay, KOH. It forms CH3NC plus KCl plus H2O. Okay, so மூணு chlorine இருக்கு, balance பண்ணலாம். 3 moles of KCl and 3 potassium, so 3 moles of KOH. There are 3 oxygens, so 3 moles of H2O. Okay, so this is how we have to write for a reaction. So reaction எப்படி chemical test என்னெல்லாம் chemical test இருக்கு, அப்ப கொடுத்த क्वेश्चनக்கு எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்றது இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம். Next video we will discuss how to react with this benzene diazonium chloride and what are the chemical properties. Okay, if you like this video, subscribe and thank you all.